Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we started discussing 22nd January 2026 current affairs related MCQs. Then we're going to discuss here. So the first and foremost one, like Kumbhalghar Wildlife Sanctuary, which has been recently declared as a eco-sensitive zone (ESZ), is located in which state? Then there is a question asked: Rajasthan, Bihar, Goa, Karnataka, Maharashtra. So it is located in Rajasthan. Answer A is the correct one. So Kumbhalghar Wildlife Sanctuary is located in the state of Rajasthan in western India anamata. Western India. And here, like if you observe, is a part of the Aravalli mountain. Is a part of the Aravalli mountain, and Rajsamand Samand district, Rajsamand, Udaipur and Pali districts. ఈ రెండింటి మూడింటి కాంబినేషన్ ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట. The sanctuary covers around 610 kilometers, square kilometers, and includes a dry deciduous forest with a rich biodiversity అనమాట. సో లైక్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దీనికి. ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ MOEFC కదా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ officially notified the area as a 0 to 1 kilometer around the sanctuary as a eco-sensitive zone. 1 kilometer దీని చుట్టూతా ఉన్న ఏరియాని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. విచ్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు కట్ ద హార్మ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ, తర్వాత పోతే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని కొన్ని బ్యాన్ అనమాట. ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ ఒకటి, బ్రిక్ క్లీన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇటుక బట్టీలు అంటాం కదా, బ్రిక్ క్లీన్స్, న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ ఇన్ ద జోన్ టు ప్రొటెక్ట్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఫారెస్ట్ కవర్. వీటిని మాత్రం బ్యాన్ అనమాట ఇక్కడ 1 kilometer రేడియస్లో. 94 నియర్ బై విలేజెస్ అక్రాస్ 3 districts ఫాల్ విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ESZ. 94 విలేజెస్ ఈ పర్టికులర్ జోన్లోకి వస్తాయన్నమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో దెన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, రాజస్థాన్ ఈజ్ ఇన్ రీసెంట్ న్యూస్. మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ద లైక్ కరెంట్ ఇష్యూస్ మనం కొన్ని చూస్తే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్లో రాజస్థాన్ క్యాబినెట్ రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్ ద న్యూ ఏరోస్పేస్ అండ్ సెమీకండక్టర్ పాలసీస్ టు అట్రాక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ బూస్ట్ ద హై టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అలాంటిది ఒకటి కాంటెక్స్ట్ ఉంది మనకి, ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రీసెంట్లీ reprimanded the state government to unauthorized construction in the eco-sensitive zonesలో వాటిలో హోల్డ్ అవ్వాలి. అరావళి హిల్స్ కన్జర్వేషన్ ఇష్యూ రిమైన్స్ హాట్ టాపిక్ అనమాట ఇక్కడ మనకి. సో రాజస్థాన్ 10% ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టూరిస్ట్ ఫుడ్ ఫాల్స్. టూరిస్ట్ టర్నింగ్లో ఒక 10% నెంబర్ పెరిగింది 2025లో. దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ వన్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ టు యువర్ రాజస్థాన్. So moving to the next one, when does the National Disaster Response Force, NDRF, celebrates its foundation day? NDRF acronym also important here, National Disaster Response Force. So like rising day antam దీన్ని, ఫౌండేషన్ డే ఆర్ రైజింగ్ డే అనమాట. సో జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం అంటాం, NDRF. సో దెన్ దిస్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2006 అనమాట. 2006, and in January 2026 Tamil Nadu government 2006 then it was introduced. So like which day అంటున్నాడు? 18th January, 19th, 20th, 21st, 22nd. 19th January observed as a NDRF day అనమాట. NDRF day 19th January.
So like NDRF disaster, National Disaster Response Force, like which is located in New Delhi, headquarters located in New Delhi. Important one. So then there is a chance to get asked this one as well. Like National Disaster Response Force, which is under which NDRF comes under, which was introduced 20 years back. Exactly 20 years back it was introduced. 2006, 2026 kada. 20 years completed. 19th January 2016, 2006 it was introduced అనమాట. దీని మోటో వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ అ మోటో దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సేవింగ్ లైవ్స్ అండ్ బియాండ్. సేవింగ్ లైవ్స్ అండ్ బియాండ్ is the motto of this particular one, which comes under the minister responsible for this particular one is the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs is responsible for this particular NDRF. Amit Shah, the Minister of Home Affairs, is responsible for this particular one. Headquarters, as I mentioned, is located in New Delhi. So disaster management enactment kuda undi. Disaster management enactment, this is important for SSC part lo kavalsi vastundi, that is 2005. Number of times asked one. Disaster management enactment, that is 2005 one. 2005, that is a part. So like I'll add some more points here, additional points here. NDRF, so what is the answer here? Answer B is the correct one. Moving to the next one. So in which ocean has the first tropical cyclone of the year, Noken, arrived? Noken, first cyclone అనమాట ఇది, tropical cyclone of the 2026 ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాడు ఇది. సో లైక్ సో 2026లో మొదటి ఉష్ణమండల తుఫాను, లేదా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నోకెన్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్? నోకెన్. ఫిలిప్పైన్స్ అడా అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట దీన్ని. దెన్ అదర్ నేమ్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్, నార్త్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్, వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్, ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అండ్ నార్దర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అంటున్నాడు. సో ఈస్టర్న్, నార్త్ ఈస్టర్న్ అంటే లైక్ ఈస్ట్ వెస్టర్న్ ఆర్ వెస్ట్ ఈస్టర్న్. ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే మనకి ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్, ఇది కదా ఈస్ట్ వెస్టర్న్ ఆ టైం టర్న్ అవుతుంది. సో ఇది ఎక్కడ అంటే మనకి ఫిలిప్పైన్స్లో అభివృద్ధి చెందింది అనమాట. ఫిలిప్పైన్స్లో ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఫిలిప్పైన్స్ అనమాట. సో లైక్ దీన్ని మనకి ఏమనాలి, మనం ఫిలిప్పైన్స్ పార్ట్ అంటే లైక్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ అనలేము, నార్దర్న్ కాదు. అండ్ దెన్ ఈ పార్ట్లో అవుతుంది. నార్త్ వెస్ట్కి టర్న్ అవ్వడానికి, నార్త్ వెస్ట్ టర్న్ అవ్వడానికి స్కోప్ టర్న్ ఉంది. వాయువ్య పసిఫిక్ కదా, యా దిస్ ఇస్ ద వన్. నార్దర్న్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్, ఇది దిస్ ఇస్ ద వన్. నార్దర్న్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్కి నార్త్ ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ బి is the option here we have. So like this is the one 2026 మొదటి టైఫూన్ ఆర్ as a tropical తుఫాన్ అని చెప్పాలి. సో నోకెన్, its name is నోకెన్ or అడా. నోకెన్ ఆర్ అడా. సో ఇలాంటివి తుఫాన్స్, ఇలాంటివి అడిగిన, ఇలాంటివి ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఉన్నప్పుడు
100% there is a chance to get asked. అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి లైక్ we have to focus on that one. So Noken Tufan, Noken or Ada Tufan. Tufan associated with the Tufan Noken is important one. So what is the answer? Answer B is the correct one. Philippines. Philippines, or we can say Northern Eastern Pacific Ocean. Moving to the next one, important one. The Vice President C.P. Radhakrishnan released a Hindi version of the Palanivelu Guts. Whose autobiography is this book? This is the autobiography of which person? There's a context. So Palanivelu Guts. Dr. C. Palanivelu. Dr. C. Palanivelu. M. Palanivelu అని ఇచ్చాడు, L. Palanivelu దగ్గరగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ C. Palanivelu. ఇండియాస్ లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ రోబోటిక్ సర్జరీలో వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ అనమాట. లాప్రోస్కోపీ అండ్ రోబోటిక్ సర్జరీ. So then he is a pioneer of laparoscopy and robotic surgery. So మార్గదర్శకుడు అనమాట లాప్రోస్కోపీలో. సో ఆయన ఆయన పేరు మీద అతని మార్గదర్శకత్వంలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం పడింది అనమాట. హీఈస్ అ ఫేమస్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ సి పళనివేలు. సో ఒక ఫార్మర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి దెన్ దక్షిణ భారతదేశంలోనే సౌత్ ఇండియాలోనే లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ దెన్ దిస్ రోబోటిక్ సర్జరీలో చాలా నిష్ణాతుడుగా పైనీర్ ఆఫ్ ద స్టన్ అయిన మాత్రం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్లో, హీఈస్ ద పర్సన్ అనమాట. ఆయన పేరు మీదుగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బుక్ అనమాట ఇది. దిస్ వాజ్ ఇనాగరేటెడ్ బై సిపి రాధాకృష్ణన్. సో ఇట్ ఈస్ హూజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ ద సి పళనివేలు. He's a person. Answer D is the correct one. Moving to the next one. Which three states were granted full statehood on January 1st, 1972? Jan 21st, 1972 na ఏ త్రీ స్టేట్స్కి ఫ్రీడమ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అంటున్నాడు. అదే స్టేట్హుడ్ వచ్చింది అని అంటున్నాడు. సో January 22nd, 1972. దట్ ఈస్ మణిపూర్, మేఘాలయ అండ్ త్రిపుర. మామీ ట్రై అంటారు, ఓకే, దట్స్ వన్. త్రిపుర, మణిపూర్ అండ్ మేఘాలయ, దిస్ ద వన్ కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్. సో లైక్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కదా మనకి ఇండియాలో, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉండే స్టేట్స్ మణిపూర్, మేఘాలయ అండ్ త్రిపుర. సో దెన్ దేర్ స్టేట్హుడ్ డే is observed January 21st, 1972. Then these were has got this statehood. Moving to the next one. Saina Nehwal has announced her retirement from the badminton. In which year did she received the Padma Bhushan award? Padma Bhushan వచ్చింది ఇవిడికి 12, 13 ఇచ్చాడు, 14, 15, 16 ఇచ్చాడు. సో షీ అనౌన్స్ హర్ రిటైర్మెంట్. ఇదే పార్ట్లో సునీత విలియమ్స్ కూడా రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశారు. సునీత విలియమ్స్ ఒకే మంత్ అనమాట వీళ్ళిద్దరు. సునీత విలియమ్స్ మనకి ఆస్ట్రోనాట్ ఉన్నారు కదా ఆవిడ. సో దెన్ షీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ క్రానిక్ లెగ్ పెయిన్ అనమాట. మోకాలి వ్యాధి కారణంగా ఈవిడ రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో బ్యాడ్మింటన్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. పద్మభూషణ్ దెన్ షీ గాట్ ఇన్ 2016. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. షీ గాట్ పద్మభూషణ్ ఇన్ 2016 అండ్ ఇండియాస్ థర్డ్ prestigious award kada, third largest award, third biggest award or prestigious award. And then in 2010 she got a Padma Shri anamata. 2010 lo Padma Shri award turn chestundi. And
2009-10 లో then Major Johnson Khel Ratna Award. Major Johnchand Khel Ratna. Johnchand Khel Ratna Award. So and ఈ బ్యాడ్మింటన్లో she got a first Olympic medal in 2012. She got first medal in Olympics అనమాట. Olympics 2012లో ఫస్ట్ ఒలింపిక్ దెన్ పథకం హోల్డ్ చేశారు. దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది ఆవిడకి 2012లో. అండ్ 2015లో నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్లో కొనసాగారు. ఇవాళ 2015 నంబర్ 1 ర్యాంకింగ్లో ఉన్నారు, నంబర్ 1లో ఉన్నారు. అందుకనే 2016లో పద్మ భూషణ్ ఇచ్చారనమాట. పద్మభూషణ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్స్ అ పాయింట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ ద ఏషియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండెక్స్? ఏషియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత? ఆల్రెడీ మనం వి డిస్కస్ దిస్ బెటర్ వన్. ఏషియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ 4th 5th 6th 7th 8th ఇచ్చాడు. సో దీస్ ఆర్ ద ర్యాంక్స్ గివెన్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో లైక్ ఏషియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండెక్స్. సో దాన్ని ఇక్కడ కాంపిటీటర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో పర్ఫెక్ట్ టర్మ్లో ఈ హోల్డ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇండియా హ్యాస్ ఆక్యుపైడ్ విచ్ పొజిషన్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద 6th పొజిషన్. ఇండియా ఆక్యుపైడ్ 6th పొజిషన్. దట్ ఈస్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఈ కాంపిటీషన్ని మనకి డెజ్నా షిరా అండ్ అసోసియేట్స్, డెజ్నా షిరా and associates recently released this particular tag anamata. So the in this particular one, Malaysia, Vietnam, occupied good positions anamata. Asia manufacturing index. Asia manufacturing index. Manufacturing అంటున్నాం కాబట్టి లైక్ ప్రొడక్షన్ అనమాట, ప్రొడక్షన్కి రిలేటెడ్. సో దెన్ ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇలాంటి ఇండెక్సెస్ చూసినప్పుడు ర్యాంక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మనకి ఇండియన్ ర్యాంక్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏషియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండెక్స్ AMI ఎవరు ఇస్తారు? హూ గివ్స్ దిస్ పర్టికులర్ వన్? డెజ్నా షిరా, డజన్ షిరా. I'll write here. India has got a 6th rank. So Dazen Shira, this is the right name of the company, and associates. So then these company assessed this particular manufacturing competitiveness matter for the year 2006, showing the China is in leading position. And then second position by Malaysia. So Asia manufacturing index, Asia manufacturing index గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో మలేషియా, అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ హోల్డ్ బై వియత్నాం. And reflecting intense regional competition, India consistently ranks 6th, indicating steady but needing enhancement anamata. So adi mani context. Top ranks are China, Malaysia, Vietnam, and 4th position occupied by Singapore anamata. Singapore 4th position anamata. India's position is 6th, highlighting steady growth but facing stronger competition anamata. Good competition ee areas nunchi manaki hold avutundi. So then the index was previously known as the Emerging Asia Manufacturing Index and expanded in 2025 to include development economies like Japan, South Korea. వీటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు దీనిలో. బట్
వాటి సౌత్ కొరియా జపాన్ వాటి జాడ కనిపించలేదన్నమాట మనకి. ఆ కాంటెక్స్ట్ మనం ఒకసారి హోల్డ్ చేసుకోవాలి. సో టాప్ ర్యాంకర్స్ దెన్ మనం ఒకసారి కనుక ఫోకస్ చేస్తే కొన్ని ఈ కీ పిల్లర్స్ 43 సబ్ పారామీటర్స్ని 43 సబ్ పారామీటర్స్ని వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఈ 43 పారామీటర్స్ని హోల్డ్ చేసి దెన్ దే వర్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ అనమాట. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇండియా ర్యాంక్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఇండియా హ్యాస్ ర్యాంక్డ్ సిక్స్త్ ర్యాంక్ అమాంగ్ 11 అనమాట. 11 Asian countries in the Asia manufacturing, which is released by the మనకి the dozen Shira associates. దీనిలో ఎకానమీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వర్క్ ఫోర్స్, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ట్రేడ్, ఇలాంటి హైలైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హోల్డ్ చేస్తారనమాట. వాటిని ట్యాగ్ చేసి దెన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. 4th place మనకి సింగపూర్ అనుకున్నాం కదా. అండ్ సౌత్ కొరియా occupied 5th position and 6th position by India. There is a context అనమాట. 11 Asian economies, India's rank is 6th అనమాట. సో కీ పిల్లర్స్ ఏంటి? ఎకానమీ ఒక పిల్లర్, ఎకానమీ, ట్రేడ్, ట్యాక్స్, వర్క్ ఫోర్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. వీటిని పారామీటర్స్గా తీసుకొని 43 సబ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దాంతో హోల్డ్ చేస్తారనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Who recently developed the satellite launch facility at Hope Island? Delhi, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh and West Bengal. So then this is the context. Hope Island related question ఇది మనకి. So Andhra Pradesh Chief Minister, so near Kakinada, they introduced Hope Island. It is a Hope Island satellite launch facility అనమాట. Satellite launch facility at Kakinada of Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the correct one. Answer D is the right answer here. There's a context here. Moving to the next one. Which state governor's residence is now being called Jan Bhavan? So then West Bengal is not, Andhra Pradesh kaadu, Uttar Pradesh kaadu, Maharashtra, it's a Chandigarh. So then which state governor's residence is being called Jan Bhavan? సో పంజాబ్ మనకి చండీగఢ్ అదే కదా, పంజాబ్ క్యాపిటల్ కదా. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. మువానిపుయి సాయావి వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ ఇండియన్ హై కమిషనర్ టు విచ్ కంట్రీ అన్నాడు. ఇండియా, కెనడా, చైనా, న్యూజిలాండ్ అండ్ US. సో దెన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న ఈవిడ. సో దెన్ మువాన్పుయి సుయావి. సో జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు ఈవిడ. షీ గాట్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ సర్వ్ యాజ్ అ హై కమిషనర్ అంటున్నామంటే ఖచ్చితంగా అది కామన్వెల్త్ నేషన్ అయి ఉంటుంది. కామన్వెల్త్ నేషన్ అనమాట. హై కమిషనర్ అనే పార్ట్ని మనం మాట్లాడామనంటే, సో అది ఆ కాంటెక్స్ట్ మనం హోల్డ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ న్యూజిలాండ్ అనమాట. హై కమిషనర్ న్యూజిలాండ్కి ఈవిడ హై కమిషనర్గా మూవ్ అయిపోతున్నారు. దట్ ఈస్ అ పార్ట్. సో ఈ పొజిషన్లో నీతా భూషణ్ ఉన్నారు అంతకుముందు హై కమిషనర్గా. షీఈ్ అ సక్సెసర్ ఆఫ్ నీతా భూషణ్. She got experience working as a joint secretary for
several nations, Israel, Japan, and the Republic of Korea. And she got this experience, and she can extend her services to the New Zealand now. So answer D is the correct one. Moving to the next one, next question. The recent visit of UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed, MBZ అంటాం in short way లో MBZ. ఇక్కడ MBZ to India is considered a turning point mainly because it signifies what అన్నాడు. Turning point signifies what? దేన్ని signifies చేస్తుంది ఇది అంటున్నాడు. ఈయన విజిట్ అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఇది కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరీ స్పెషల్ టర్న్ కింద చెప్పాలి ఇక్కడ విజిట్ అయినది. ఫస్ట్ వన్, ఇండియాస్ షిఫ్ట్ అవే ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ గల్ఫ్ ఎనర్జీ సప్లైస్. సో ఇలా ఆప్షన్స్ మనకి ట్యాగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ యుఏఈ రీప్లేసింగ్ సౌదీ అరేబియా యాజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్. Transformation of India-UAE relations from trading partnership to strategic defense alliance. India's formal entry into the Gulf regional conflicts. The end of the India's engagement with the Iran and the Chabahar Port project. This is nowhere related. India-UAE relations from the trading partners to the to strategic defense alliance. This is like a very special one anamata. India's largest trade partner. UAE replacing Saudi. No, shift away from the traditional Gulf energy suppliers. No, this is not. Answer C is the correct one maniki. Answer C is the familiar one, correct one. And ikkada context chuste idi 2 hour visit anamata. 2 hours visit. 2 గంటలు మాత్రమే ఈ చర్చలు డిస్కస్ చేయడానికి he spent around 4 hours of journey చేసి వచ్చారు ఈయన. 4 hours of journey. UAE president anamata, Sheikh Mohammed bin Zayed. So then considered a turning point mainly because of a recent visit of UAE president kada, there is a part. So economic powerhouse ga India ki support cheyadam. UAE is already India's third largest trading partner. UAE India's third largest trading partner. Idokati trading partner and massive source of the foreign investment. Kabatti idoka special thing. And ante kaakunda oka pedda trade toti manam turn cheyadam jarugutundi ikkada. 3 billion LNG deal to secure India's energy needs. 3 billion LNG deal. The whole chesam manam liquid natural gas. And direct investment, significant new UAE investment directed toward Gujarat. Gujarat ki investments varada anamata almost. And for the first time India and the UAE have announced plans for strategic defense partnership. Strategic defense partnership first time announce చేశాడు కాబట్టి స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ అన్నాం, అలయన్స్ అన్నాం. కాబట్టి ఎవరితోటి అని అడుగుతాడు. సో ఖచ్చితంగా రీసెంట్గా ఏ కంట్రీ తోటి అంటాడు. 100% కరెక్ట్ వన్. టు అండర్స్టాండ్ దిస్ విజిట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద కాంప్లెక్స్ చెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా ఇన్ ఎర్లీ 2026. ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న వెస్ట్ ఏషియాలో జరుగుతున్న కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఏంటి అంటే ఫైట్ ఎవరెవరికి మధ్య, యుఏఈకి అండ్ సౌదీ అరేబియాకి మధ్య ఫైట్. రిలేషన్స్ బిట్వీన్ మనకి ఇక్కడ సౌదీ లీడర్కి మొహమ్మద్ బిన్ అండ్ మొహమ్మద్ బిన్ వచ్చేటప్పటికి ఈయన వచ్చేటప్పటికి సౌదీ అరేబియా లీడర్ అనమాట. యుఏఈకి వచ్చేటప్పటికి ఎంబీజెడ్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య వార్, టగ్ ఆఫ్ వార్ నడవడం. తర్వాత ఏంటంటే కోల్డ్ వార్ అనమాట. వాళ్ళ మధ్య ఉన్న గల్ఫ్ కోల్డ్ వార్ అంటాం దీన్ని. దట్ ఇస్ కాల్డ్ గల్ఫ్ కోల్డ్ వార్ నడవడం. ఇది ఒక కాంటెక్స్ట్. అండ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఇది అవ్వడం వల్ల ఏంటి అంటే షిఫ్టింగ్ అలియన్సెస్ అంటాం. ఇజ్రాయెల్స్ యాక్షన్స్ ఇన్ ఖతార్ ఇన్ లేట్ 2025. సౌదీ అరేబియా మూవ్ టు ఫార్మ్ అ మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ విత్ పాకిస్తాన్. ఈ సౌదీ అరేబియా ఏంటంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ పాకిస్తాన్ అనమాట. సో యుఏఈ దాని కౌంటర్ పార్ట్ ఏది ఇండియా కాబట్టి ఇండియాకి స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ అనమాట. అది పాయింట్, హైలైట్ పాయింట్ అనమాట. సో మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ విత్ పాకిస్తాన్ తోటి సౌదీ మూవ్ అయింది. సో ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ తోటి లైక్ యుఏఈ ఇండియాకి మూవ్ అయింది అనమాట. సో దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇప్పుడు ఏంటి, సౌదీ అరేబియా పాకిస్తాన్ తోటి టర్కీ ఉంది కదా, ఈ టర్కీ తోటి ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతుంది. ఈ రెండు నేషన్స్ దే ఆర్ అగెనెస్ట్ ద ఇండియా కాబట్టి ఈ ఇండియాకి ఫేవర్గా మూవ్ అయింది యుఏఈ. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అనమాట. టైట్ రోప్ ఇండియా మస్ట్ వాక్ అన్నట్టు టైట్ రోప్ ఇండియాకి సపోర్ట్ చేయడానికి మూవ్ అయింది అనమాట. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మనకి. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్.
Which of the following records is correctly associated with Sunita Williams? సునీత విలియమ్స్ యొక్క రిలేటెడ్ స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో సునీత విలియమ్స్ షీ అనౌన్స్ రిటైర్మెంట్ అనమాట. టుడే 22nd జాన్న షీ అనౌన్స్ రిటైర్మెంట్ అనమాట. రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేశారు. వెటరన్ నాసా ఆస్ట్రోనాట్ సునీత, ఆవిడని షార్ట్ నేమ్ తోటి సునీ అని పిలుస్తారు. హర్ షార్ట్ నేమ్ అనమాట. సునీ విలియమ్స్ హ్యాస్ అఫీషియల్లీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్ ఏజెన్సీ కన్క్లూడింగ్ స్టెల్లార్ 27-year కెరీర్ అనమాట. 27 years కెరీర్ని ఆవిడ రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసి హోల్డ్ చేశారు. సిగ్నిఫికెంట్లీ షేప్డ్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్. విలియమ్స్ 60 లీవ్స్ బిహైండ్ లెగసీ డిఫైన్డ్ బై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ మిషన్స్. దాదాపుగా 60 మిషన్స్లో ఆవిడ 60 times మనకి మిషన్స్ డిఫరెంట్ మిషన్స్ తోటి లైక్ ఆవిడ స్పేస్లోకి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట. అండ్ కరెంట్ స్టేటస్ అండ్ అనౌన్స్మెంట్ కనుక చూస్తే అనౌన్స్మెంట్ కమ్స్ యాజ్ విలియమ్స్ ఈజ్ కరెంట్లీ విజిటింగ్ ఇండియా. And then she announced officially that retirement. NASA astronaut గా వర్క్ చేశారు ఆవిడ ఇప్పటిదాకా. astronaut గా ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉన్న పర్సన్ అనమాట. అండ్ దెన్ సో ఆనర్డ్ హర్ డ్యూయల్ లెగసీ యాజ్ అ రిటైర్డ్ నాసా ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ రిటైర్డ్ యుఎస్ నేవీ కెప్టెన్. యుఎస్ నేవీ కెప్టెన్గా కూడా ఆవిడ పనిచేశారనమాట. ఇలాంటివి అడుగుతాడు. ఆవిడ డెసిగ్నేషన్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. Williams' career concluded with a mission that tested the limits of endurance and training, launching in 2024 alongside astronaut Butch Wilmore aboard the Boeing Starliner spacecraft. What was intended to be the 8-day crew flight అనమాట. లాస్ట్ ది ఏంటి అంటే ఇవిడిది 8-day crew ఫ్లైట్ అని చెప్తాం. ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఎవరితోటి అని అంటే బచ్ విల్మోర్ అండ్ సునీత విలియమ్స్ వీళ్ళిద్దరూ 8-day క్రూకి వెళ్ళొచ్చారు. ఇది లాస్ట్ వన్ అనమాట. సో తర్వాత ఇంకా రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ హర్ విజిట్, విలియమ్స్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్ డిస్పైట్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్టెన్షన్. షీ అండ్ విల్మోర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ఎక్స్పిడిషన్. వీళ్ళ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఎక్స్టెన్షన్ 71-72 అనమాట. సో అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ఎక్స్పిడిషన్. ఈ ఎక్స్పిడిషన్లో కూడా వీళ్ళని 71-72 అనే ప్రాజెక్ట్ కూడా వీళ్ళని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. బట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ విత్ ద విలియమ్స్ అజ్యూమింగ్ కమాండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఫర్ ద ఎక్స్పిడిషన్ 72. దీనికి ఈవిడ్ని ఎంపిక చేశారనమాట, ఫ్యూచర్ వన్ అది. But anyways, she announced the retirement. This mission tied her with the Wilmore for the 6th longest single space flight by the American. ఇప్పటికి లాగింగ్ అరౌండ్ 286 days అనమాట. 286 days టాప్ టర్న్ అనమాట ఆవిడ. కెరీర్ ఓవర్వ్యూ స్టాటిస్టికల్ అచీవ్మెంట్స్లో ఇది స్పెషల్గా చెప్తారు ఆవిడకి. మొత్తం క్యుములేటివ్ టైమ్ ఇన్ స్పేస్లో ఈవిడ స్పెండ్ చేసిన టైం ఏంటి అంటే 608 days అనమాట. సిక్స్త్ లాంగెస్ట్ సింగిల్, 6th పర్సన్ అనమాట. లాంగెస్ట్ సింగిల్ 286 days ఉన్నారు. 6th లాంగెస్ట్ ఉమెన్ యాజ్ అ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఫస్ట్ ఉమెన్ మూన్ కాదు. ద మోస్ట్ స్పేస్ వాక్స్ బై ఆస్ట్రోనాట్ కాదు. 6th కదా. హైయెస్ట్ క్యుములేటివ్ స్పేస్ వాక్స్ టైమ్ బై ఉమెన్. లాంగెస్ట్ సింగిల్ స్పేస్ ఫ్లైట్ బై అన్ ఆస్ట్రోనాట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆస్ట్రోనాట్ టు కండక్ట్ ఈవీఏ ఫ్రమ్ స్టార్లైనర్. ఈవీఏ ఫర్ స్టార్లైనర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Then highest cumulative spacewalks time by women. This is the correct one. Answer C is the correct one. Cumulative time వచ్చేటప్పటికి 608 days అనమాట. ర్యాంకింగ్ సెకండ్ ఆల్ టైమ్ ఫర్ అ నాసా ఆస్ట్రోనాట్కి సెకండ్ హైయెస్ట్ అనమాట ఇది. క్యుములేటివ్ స్పేస్ వాక్ టైమ్ బై అ ఉమెన్. యా, వెరీ గుడ్. హైయెస్ట్ వన్ అని చెప్పాలి ఇవిడది. 608 అనమాట. 9 స్పేస్ వాక్స్ ఇవిడ కంప్లీట్ చేశారు. 9 స్పేస్ వాక్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వనే. 9 స్పేస్ వాక్స్ అండ్ 62 hours అనమాట. టోటలింగ్ 62 hours, 6 minutes. And this ranks as the highest cumulative spacewalk time by a woman and 4th most of the all-time list. This is the one. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పార్ట్ అదే అనమాట. సో స్పేస్ వాక్ టైంలో 9 స్పేస్ వాక్స్ చేశారు ఈవిడ. 62 hours 6 minutes.
ఇదేంటి అంటే highest cumulative space walk time by a woman. ఒక విమెన్ స్పేస్ వాక్ టైం ఎంత ఉండడం క్యుములేటివ్గా ఇదే హైయెస్ట్. అండ్ ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇన్ ద ఆల్ టైమ్ లిస్ట్లో ఫోర్త్ మోస్ట్ అనమాట. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. షీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రన్ ఆన్ ద మ్యారథాన్ ఇన్ స్పేస్. అది కూడా ఒకటి, ఫస్ట్ పర్సన్ టు రన్ ఏ స్పేస్ మారథాన్లో ప్యాక్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్గా కూడా ఈవిడనే చెప్తారు. అండ్ దెన్ దట్స్ అ స్పెషల్ వన్. అండ్ హర్ ఫ్లైట్ హిస్టరీ స్పాన్స్ ద స్పేస్ షటిల్ ఎరా టు ద కమర్షియల్ క్రూ ఎరా. ఈవిడ టయాన్నే కమర్షియల్ క్రూ ఎరా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈవిడున్న ఈ 27 years ఎరాని కమర్షియల్ క్రూ ఎరా అని కూడా పిలుస్తారు. దట్స్ అ స్పెషల్ వన్. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయన్నమాట. నేవల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి వచ్చారు ఆవిడ, బట్ ఇక్కడ సెట్ అయ్యారు. సర్వింగ్ ద ఫ్లైట్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఎక్స్పిడిషన్స్ 14-15, షీ సెట్ దెన్ రికార్డ్ ఫర్ 4 స్పేస్ వాక్స్ డ్యూరింగ్ అ సింగిల్ మిషన్. స్పెషల్ థింగ్ ఇది. ఇక్కడ ఈవిడికి ఒక రికార్డ్ ఉంది, ఒక స్పెషల్ రికార్డ్. ఏంటి అంటే యాజ్ అ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్ ఎక్స్పిడిషన్స్ 14 or 15 ఈ ఎక్స్పిడిషన్స్లో షీ సెట్ అ రికార్డ్ అనమాట. రికార్డ్ ఏంటి అని అంటే షీ సెట్ అ రికార్డ్ ఫర్ 4 స్పేస్ వాక్స్ డ్యూరింగ్ అ సింగిల్ మిషన్. 4 స్పేస్ వాక్స్ ఫర్ అ సింగిల్ మిషన్. దట్స్ హర్ స్పెషాలిటీ అనమాట, రికార్డ్. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆల్ అబౌట్ Sunita Williams. Suni became the first person to run a marathon in space anamata. That's a part. So these are the current affairs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.